important. Do you have bar numbers or something? What I can, you know, I will try to. You see, we have in the second time when this chord, we have the passage in the left hand starting also from tarararira, tarararira. Here, because now it was really also metrically much better, much more precise. I think that this tarararara, so this movement in the left hand, it comes from the chord, so it's like a woof, it's like a wave, and maybe it can be, you can also show it even more, even like the first phrase is already very appassionato, is very passionate, and the second is even more. It's even he's so emotional here, and the second phrase is even more. So please try this yaradara, tarira, this sforzando, maybe even a little bit more. Can you please play one more time from the beginning? Okay. Perfect, very good. Now it's also perfect on time. So the expression is right, and the voicing is right. So this is, I like this very much. Now this next phrase, this da 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 da. So we have this melodic line which Brahms writes is da 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 da, you know, like begging for something. So those notes in the middle, they are not so important, so you can play them a little bit lighter. So you go da, da, dee, da, da. You want to try? Yes. Perfect, very good. That's exactly what I like. No, because then after this, sorry. Just 1 second, sorry, because everybody's watching, so I need to translate. Sure, please. Isso é exatamente o que eu gosto, tocando muito melhor, tudo que eu tô falando tá excelente. Okay, so now after this, and this is like a desperate cry out, you know, very very passionate. So you go this entire phrase, it goes there, so that explodes there, this G in the right hand. Então, essa frase é como se fosse realmente um grito desesperado. Essa frase inteira vai crescendo e é como se ela explodisse no sol ali. Very good. You can go, please go ahead. It's very Ótimo, beautiful. Por favor, continue. Very good. What I thought maybe what could help, you know, you have those, when you have in the left hand the phrase coming from the bass, this try to play it out from the air. Do not play it from the key, but from the I can try to wait. I can try to show you what I mean. Tá ótimo. Acho que o que ajuda é você tem essa frase na mão esquerda vindo dos baixos, tenta tocar ela vindo do ar e não diretamente no teclado. I mean, for instance, especially when you have also this forzando, you play from the air, don't play from the key, because then you have neither free hands here, and then you have.
especialmente quando você toca esforçando, tenta sempre vir do ar e não diretamente na tecla, porque no teclado, porque daí você já tem esse movimento que vai te ajudar a chegar na nota, dos braços livres. Yes, yes, and then you again we have this similar, but now we are going in another direction, and there you can, in order to get a big outbreak, you can make a little diminuendo. I tell you, I take the score again from the piano. A gente tem uma outra progressão agora. So that you have molto legato e crescendo. You have it as well in your score. Você tem na sua partitura molto legato e crescendo? Yes. So there in the bar where it says molto legato e crescendo, you can play a little bit softer, so that you can make a bigger crescendo, which is easier than rather than starting from the very loud point already. So you can do a little bit kind of diminuendo. So you can make a little more dynamics. So in the little diminuendo to the C, and then you grow up. Okay. Então aí nesse ponto, justamente, para você chegar num ápice maior, depois você pode fazer um leve diminuendo para daí realmente depois ficar mais intenso e mais forte. You want to try? Please. Bravo, very beautiful. So this is always a very helpful thing when you have a long crescendo line. Sometimes it's necessary to divide it in smaller sections, because otherwise, if we start the crescendo too early, then we have no space finally to make it a real big, big, I don't know what, lavina kind of, So that was very, very good dynamical line. Now I liked very much. And you, how did you feel? Yes, I like it too. Good. Só um minuto, só traduzir. É muito importante quando você tem um longo crescendo que você divida ele em seções menores, porque senão você não tem espaço para torná-lo justamente grande. Então achei ótima a variação agora de dinâmica que você fez. So maybe you want to play it one more time and then we go on to the middle section. Pode tocar, por favor, então mais uma vez, aí a gente vai para a parte central. Gabriela, I'm sorry to interrupt you. I think you should not make diminuendo here. You stay forte till the very end. I would not make it soft because this is such a strong, powerful expression here. I would really keep it forte till the end. Tarariram, tarararam, pam. Gabriela, eu acho que eu não faria o diminuendo aí onde você fez. Eu deixaria forte até o final, porque essa expressividade, expressivamente é muito forte esse trecho. Então não faz um diminuendo aí. Eu sugiro que não faça. Very good. Yes. So that's the. You feel not comfortable with that. Can I play again? Please, of course. Sure. Yes. You have some question to this line. No, Something. Tem alguma pergunta sobre essa linha? No, I'm fine. Okay, good. Then we'll go ahead. Por favor, continue.
Sorry. No, no problem, no problem. What do you think about the character of this part? How do you feel it? What is your feeling? What do you imagine? Maybe visual or something? Well, what do you think? What is O it? que você acha desse trecho, dessa passagem? O que você imagina visualmente do caráter desse trecho? Eu vejo um lugar calmo, com uma paisagem de primavera, com muitas flores. Não sei. I see somewhere calm and a landscape of spring with many flowers. Beautiful. No, this is I think great imagination you have, and this sounds really, for me, also very inspiring. I think maybe also here you can make the dynamics even more different, bring more variety in the dynamics here. So you can keep this piano in the beginning, also in a way, maybe a little bit longer. Do not get too excited too early in this first phrase, because forte we have only well, in a, what is that, eighth bar, so it's a long way to go. And if you hear landscape, then of course it needs some kind of relief, right, which you do, but you can also do those phrasing within this piano dynamic, so a little bit first from far away, because then you see this landscape from far away in the beginning, and then here in the second part, in a way you are coming closer, so you see this landscape much closer. So keep it distant in the beginning. Ok. Eu adorei essa imagem que você falou, é muito inspirador. Você tem uma ótima imaginação. Eu acho que talvez fazer as dinâmicas um pouco mais diferentes, para ter mais variação, como se você realmente estivesse vendo essa paisagem de longe, então começar com o piano, e aí não entrar tão cedo no forte, como se você realmente estivesse se aproximando dessa paisagem aos poucos, para deixar o fraseado com mais variação dinâmica. Very beautiful, very, somehow just, I can really feel your image of this part. What I also thought, maybe in this transition to G major, which is an absolute magical moment, because you see we have this. Just 1 second, I show you what I mean. We have this. Muito lindo isso que você tocou.
Eu vejo, eu consigo sentir o que você está realmente imaginando. Agora, acho que nessa transição para o Sol maior, que é um momento muito mágico, eu quero mostrar uma coisa para você. We have this. This is such a surprise because the normal would be the E flat major harmony, but then suddenly. Because then I will show one more thing. Yes, it's just hard to hear you, Yulianna. Oh, I'm sorry. Because you're far away from the mic. I can Sorry. speak louder. Yes, please. The magical moment to the G major. This surprise, because this is such a modulation, we do not expect the G major after this harmony. So it's a kind of like the heaven goes, goes up, and we see something very, or we feel some magical moment there. É muito mágico esse momento, essa transição para o Sol maior, porque tem uma modulação que a gente não espera na harmonia. Então é como se os céus, se acontecesse alguma coisa nos céus, assim, a gente sente alguma coisa diferente e muito surpreendente. So this you can show even, not show, it's a question of feeling. So just trust this magical feeling here, that it's really an extraordinary harmony, extraordinary change, which is something very special. Não é questão tanto de você pensar racionalmente, de você realmente sentir essa transição e pensar quão mágica ela é, quanta realmente magia tem aí. You want to try the transition to the second part, to the G major? Perfect. Yes. Podemos ir da transição para o Sol maior? Gabriela, very beautiful. I had one thought about those broken chords. You know what I mean? This in the left hand, the C major, then G major, those with jumps in the octaves. I think it is easier if you imagine that those chords in the left, those triam pam, that if you feel like this line in the thumb, the upper voice in the chord, triam, so you feel it as a line. So you have da ti da ti. So take your time for those chords in the left hand, triam pam. Don't feel stressed. Just imagine that this is a melody in the thumb in those triam pam. Please try this. Então, eu acho que é complicado. Achei linda essa interpretação. Acho que, não sei se você entende o que eu digo quando eu falo de acordes quebrados na mão esquerda, que vai do Dó maior e o Ré maior, e aí tem esses saltos de oitavas. Então, principalmente na mão esquerda, essa linha, acho que você pode pensar no dedão para fazer essa linha superior e usa o seu tempo, não precisa correr, não precisa ter pressa aí. Para realmente fazer essa melodia pensando no dedão como o seu ponto principal da mão esquerda. Please try. Perfect, very beautiful. And this just play it as a line. Don't think that jump or something. Just this line, and it already helps so much for the feeling and for the musical expression. Very good, perfect. Perfeito. Pensa nessa linha justamente pensando no dedão. Não faz os pulos. Tá excelente. Please go ahead.
Bravo, very, very nice. I like very much the end of the middle part. You know, when you have this kind of transitions, like before this tempo primo, so you take the pedal completely off, so really like the new part is starting. The pedal off a little breath, and then you go on. Eu gostei muito. Sorry. No, please. Eu gostei muito desse fim, especialmente da seção central, né, da peça. Eu acho que essas transições antes do tempo primo, é interessante tirar o pé do pedal para realmente deixar essa nova parte entrar. And then later on, when you have again this, but this time you have also this 8 notes in the left hand, right? With this dara dara tira dara 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 dara. It's also here. Concentrate only on this bass. So the C D taram tiram. Don't play all those notes so precise. Tara taka taka taka. Just tiram tiram. I think it's this polyphonic style of Brahms that you don't need them. It's only color. It's not the thematic element. Eu acho que tem, bom, aí tem, quando você tem as oitavas na mão esquerda, acho que você precisa se concentrar nos baixos, principalmente no dó, no ré. Não precisa assim, tocar tão precisamente as notas. Acho que esse estilo polifônico está aí mais pela cor do que realmente pela interpretação. You want to try this part? Dara dara dira dara tira dara dara dara. Yes. Please. Very good, because it's really it's like an orchestra sound. You know that we have the main instruments, and then we have some instruments which are not so important as this moment. Very, very good. And the same thing later on with this, coming to the end. This from the D, da 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 da, da 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 da. Maybe also here, be careful. You see, in the right hand we have first the fifth finger playing the melodic line, then the thumb. Da, re, da, fa. So the other notes can be played a little bit lighter, so that we have only those fifths and thumbs in both hands, because this is the theme. Okay. Acho que aí, então, é importante, na mão direita, porque você tem o quinto dedo, que vai fazendo a frase melódica, e depois o dedão. Então, acho que as outras notas podem ser mais leves, para você focar justamente nesses dois dedos. Exactly. Can I play again? Of course, sure, please. Bravo, brilliant, very beautiful. So then we have only those relevant. Mm-hmm. Yes, exactly. And then in the end, no ritardando. You just play tira, tara, ya, tira, ram, pam. No stop, no, softening. It's really the Capri is so passionate music, and it ends very passionate. It's not prepared end, of the piece. So just no ritardando, play it just consequently to the very end. Okay. Ótimo, agora a gente falando do fim, sem o retardando, não para nem deixa mais leve, é um fim realmente abrupto, é um fim muito repentino, e com muita paixão, então pensa nisso, não precisa preparar para terminar.
Very good. In this last chord, you play with the upper G in the left hand. You play with second finger. Ra ra di ra ram. Yeah, you're the second finger. Está usando o segundo dedo? Sim. Yes. You wanna try you wanna try to jump with the thumb from D to the G. Da ra ram. Da ra di ra ram. From G to D? From D to G. From D to G. Só para a gente testar, você talvez queira pular com o dedão do Ré para o Sol. Because sometimes it's more stable. You know that if you jump with the thumb, because this is the most stable finger of all we have. So sometimes in those big chords, it makes sense to play it only with thumb, especially if we need this, the G is relevant sound, the tone, we need it. So if you feel comfortable, just play two times the thumb. I would do that. Well, I do that when I have these kind of chords. Acho que é importante você pensar quando você tem acordes muito grandes em usar o dedão, porque o dedão é o dedo mais forte que a gente tem, principalmente quando você tem essa tonalidade em Sol. Você vai precisar da força do seu dedão. Exactly. Yes, and then you have this also gesture, you know, of the last chord, which comes automatically. But I so much enjoyed your playing. You play really very, very musically, very beautiful. So thank you so much. It was a great pleasure to listen to you. My pleasure. Thank you so much. You're very welcome. Você tem esse gesto no último acorde que vem naturalmente. É um prazer poder ver você tocando. Você tem uma musicalidade natural. Tá linda a peça. Parabéns. Thank you so much. Thank you. It's my pleasure because it's my dream. It was my dream to know you. And thank you for everything. My great pleasure. Good luck for you for everything, and enjoy music, enjoy piano music, especially. Obrigada, é um prazer te conhecer. E a Yulianna responde, é um prazer enorme. A Gabriela falou que era o sonho dela conhecer a Yulianna. Então, é uma honra para as duas aqui, estar aqui hoje. Thanks a lot. Take care. Bye-bye. Bye. So what we have next? Now we will have Guilherme. First we have sanitizer. We have some disinfection. Yes, and then we have Guilherme. He's going to play ballad, right? Yeah. Ballad number 3 in A flat major, opus 47. Very good. Guilherme Prazato vai tocar pra gente a balada número 3 em Lá bemol maior, opus 47 do Chopin. Hello, Guilherme. Hello, Yulianna. How are you? Great meeting you. Olá, Guilherme, muito prazer.
Bravo, Guillermo. Very, very beautiful. So Thank you. with beautiful sound, beautiful phrasing. I like very much. Thank you, Bravo, Juliana. Guilherme, excelente versão, excelente música, fraseamento, gostei muito, parabéns. So I really enjoyed it a lot. I maybe have just some thoughts which I would share with you about the ballad. I have one general question, just for my interest. Which edition do you use for ballad? Eu gostei muito da sua interpretação, realmente. Só tem alguns pensamentos, algumas impressões minhas sobre a balada, então só para eu saber qual edição que você está usando. I'm using Cortot edition. Oh, it's very, very inspiring one because well, in my personal opinion, Cortot's Chopin is absolutely amazing. Do you like Cortot's recordings? Yes. A minha impressão, as gravações do Cortot são maravilhosas do Chopin. Você gosta das gravações? Sim. Well, I think that why I'm asking because I'm a great admirer of this Polish national edition, which Jan Ekier, Polish musicologist and pianist as well, he was searching for the Chopin original manuscript. So basically why I like it is because it's a kind of like a urtext in a way. So it's very helpful also to see some especially pedal and articulation, which was originally Chopin's, but Cortot I like very much because it's somehow, it's the way he plays it. It's very free, very with great spirit. So that sounds good. Yeah. Eu admiro muito essa edição, mas eu gosto pessoalmente muito da edição nacional polonesa, porque ela foi feita baseada no manuscrito original, então é tipo de urtext mesmo, principalmente sobre pedais e articulação, que tem muita coisa que vem do Chopin, mas claro que essa versão também, o jeito que ele toca é incrível. I thought for the beginning maybe, or basically for this beginning section, of course, it's a little bit, Chopin composed it this way that somehow it's in short phrases, and they're a little bit repeating themselves, right? Yes. Essa seção inicial, justamente, você tem uma espécie de frases curtas e elas ficam se repetindo, certo? So maybe it would be great to have a still, not to phrase every, in the end of every phrase, to make it a kind of feel like it would be the end of the phrase. But just feel the longer line, because otherwise we have indeed those 2 bars, again 2 bars, 2 bars, and 2 bars, and still this one phrase for the first 8 bars, it should be in one, and it already in a way it tells the entire story of the ballad in a way. Eu acho que aí, justamente porque você tem essas mini frases, seria ideal talvez não mostrar tanto como se fosse um fim de uma frase, tocar elas realmente mais juntas, né? Porque senão tem 2 compassos, 2 compassos, 2 compassos, e esses 8 primeiros compassos é uma coisa só. And maybe in the very beginning, well, for me, somehow I very often think about like a flower, that it opens up. So in the beginning, it comes from nothing. It's not real yet. It's just the beginning, just this start. So just don't be afraid to be maybe kind of indeed mezza, maybe even sotto voce. So really starting from, we don't see it just a silhouette which we see. It's not real. Esse começo eu gosto de pensar como se fosse realmente uma flor que vai se abrindo. É como se ela ainda não fosse real no início. Então, acho que, de repente, não tenha medo de ser mezzo ou sottovoce nesse comecinho, realmente para ir criando essa surpresa. Wanna try?
sounds good. Maybe still, especially after the end of the fourth bar, you'll slow a little bit down, so it sounds like you will be doing a little slight ritardando, and same in the eighth bar. So that's why it stops a little bit twice. So maybe in the left hand, still don't stop there. Go on, don't stop it there, I think. Okay. Tá bom, talvez no fim do quarto compasso parece que tem um retardando, no oitavo compasso a mesma coisa, então tem duas paradas, digamos assim, duas pausas. Com a mão esquerda não para, aí acho que é melhor realmente continuar. Much better in the bar four. At the end, suddenly it was for me a little bit too much. Because otherwise, this contrast in forte, it's not so strong then. If you soften it in the end of the phrase, so and this is already a great dancing hall bell where people, the curtain goes on. Well. But much better the beginning of I liked until the very last eighth bar. I liked very much. Eu achei que o quarto compasso ficou ótimo, mas aí no oitavo, justamente, acho que ainda tem que trabalhar, porque esse contraste no forte é muito importante. Assim, é como se realmente você, de repente, entrasse num salão de baile. Tem que ter esse contraste aí. Much better. I like very much now the first phrase. I hear a little bit this again. Yeah. Tam param tim param taram piano. Ta-tam ta-tam. So this ta-tam ta-tam. Do not slow. Don't change it. It's always the same. Taram param. But don't slow down there. Also in the feeling, especially the second time. It still moves forward. It's not when we did not arrive yet, so it's still a little bit in the air. It's not grounded yet. Okay. Essa primeira frase está melhor, mas não desacelera, não perde a emoção ao mesmo tempo. Então, a gente ainda está andando para frente, a gente ainda está em movimento, a gente não parou para entrar no salão. Então, tem que ter isso aí. Beautiful. I like very much this phrase later on. This taram dayam. I know it is a kind of dangerous jump, but don't think about that. Rather play it really tatam. The same way as we have this rhythm should be always
played in the same way. So it doesn't matter. It can happen that sometimes it goes not a little bit wrong, but this is not relevant. Relevant is that it's consequently in the same pattern, that is always the same taram, tatam, more sharp. We cannot do that with, shouldn't. I think we should not give up, because of some technical. That's absolutely. I know how uncomfortable it is, but it doesn't matter. Even if it's as I said, sometimes it's not perfect. That's not the most relevant thing. Is that musically that it's still the same pattern. Then later on this, you have beautiful change, color change in the C major. I mean, but don't prepare it. You also don't slow down before this chord. So you play then it's a surprise. Then this the sound is beautiful, which you create, but you can do it even more beautiful when you will not prepare. Just no preparation for this surprise, because then it's like, wow. Okay. Eu acho que eu sei aí que mais para frente você tem um salto com a mão que é perigoso. Eu sei que é difícil, não tenha medo. Eu acho que não importa tanto. É claro que às vezes a gente fica com medo de errar, mas a gente não devia desistir por uma questão técnica. Eu sei que não é confortável, mas musicalmente é importante que musicalmente ele esteja no mesmo padrão. Então, aí depois você tem essa mudança de cor no dó maior. Acho legal você não prepara para fazer ela e não desacelera. O som tá lindo, mas acho que pode ficar mais lindo se você deixar a surpresa, sem preparar para chegar nela. Beautiful. That's what I mean. Absolutely, exactly what I thought. Because this is already such a surprise, and never prepare that. And bravo for the taram. That's what also no risk, no fun. That's the risk we should take in this kind of places, I think. Okay. Ficou maravilhoso, realmente gostei muito. Acho que fica muito mais legal realmente sem preparar essa surpresa. Ficou ótimo o que você fez. E também na hora de arriscar, perfeito. Acho que quem não arrisca não petisca. Então a gente realmente não pode ter medo na hora de fazer esse tipo de coisa. Beautiful. So please go on. Por favor, continue. This is beautiful. Why I was asking you about the edition, because in this edition I have in this Polish national edition, this param starts still on the harmony of A flat. Oh, what did I do? No, I'm still here. I wanted to show you how it sounds. Eu estava perguntando justamente da edição, porque na minha, por exemplo, esse acorde começa ainda na tonalidade de Mi bemol. I was meaning this one. Only here you change. Because it sounds a little bit
can try if you like. I like this very much because then it's also this change of harmonies. This C has a different meaning. But you don't have to. But I would not play those taram too dry. Eu acho que... Sorry. Please, Anna, please go. No, go ahead, please. Eu acho que, assim, tente, não é uma sugestão, né? Mas eu gosto dessa mudança eu não tocaria, talvez, mas é uma questão de experimentar. Well, I like that because it somehow indeed this is this type of magic moment which only Chopin, for me personally, has, and then it's really like sun goes, rises. I don't know, I like that very much. Eu gosto desse jeito, pessoalmente. Acho que tem esse momento mágico que só existe em Chopin, então eu gosto realmente desse jeito de tocar. And here you play beautiful. You can even do a little bit more of this dancing. And also here, move it a little bit. It's not a question of tempo. Don't get irritated by those pause. Still, it's one phrase. Don't stop. Connect them all together in one phrase. Esse trecho eu gosto também. Acho que você pode até dançar mais. Não é uma questão assim do tempo. Não se atenha a essas pausas que tem aí. Acho que é tudo uma coisa só. Beautiful, very beautiful. I like very much. And this crescendo to the F minor is great. Nice voicing. Please go ahead. Very beautiful. I like very much also that you have here indeed one phrase when it comes to fortissimo. This, of course, especially the second time. I don't know whether you have. I have in my score. I have accent for every chord. I don't know whether you have it. Yes, so there, you need more time, and they have to be really. It's a kind of this recitativo moment in which Chopin has quite often. So they need time, and they need more. They should be more separate. It's really very powerful place. Eu não sei se na sua versão aí, no fortíssimo, especialmente na segunda vez, na minha versão, tem um acento para todos os acordes. Então, porque é um momento recitativo. É uma coisa muito característica do Chopin. Então, precisa ter mais tempo aí.
Can you play from a little bit earlier? Because this, I mean, from fortissimo, maybe just or any place with. I think still you can be even more, you can take even more time there in this time, but also later on, I know that he writes very quick diminuendo and piano, but you know, after such, you know, when people get agitated, they cannot suddenly, you know, like be quiet within 3 seconds. After like, and then, oh, okay, now I'm quiet. So it still takes a little time, although I know that he writes diminuendo and piano, still it takes a little time, and especially that he's repeating this, don't get too soft too soon. It's still this agitated moment, so it needs a little more time to calm down. Eu acho que você pode ainda levar mais tempo aí nessa parte. E eu sei que ele escreve diminuendo e piano, mas quando uma pessoa está muito agitada, ela não vai acalmar imediatamente. Então, acho que você pode fazer essa transição ainda mais como se realmente fosse uma pessoa se acalmando. Maybe you want to try again from the set. Take really time there. And then a tempo. Okay. Beautiful, exactly, very nice. I like that very, very much. You want to go on? Lindo, gostei muito. Você pode, por favor, continuar? Beautiful. Well, also here I know that again we have those two bars. Here you can again have a longer, longer line until this. Okay. De novo a gente tem aqui aquela história dos dois compassos. Acho que a gente pode ter uma linha mais única, mais contínua. Beautiful. I like that. Also, the way you shape the phrase. Now, beautiful. Now, this next section should be a little bit lighter. So actually, you could start the in the dynamics how you finish. I mean, the point where you finish the diminuendo. You can start this very, very soft, very light. Some, I don't know. Something really very. I don't know. What do you see here? How do you feel this place? What would that be? Esse próximo trecho ele é mais leve, então na dinâmica, eu não sei se de repente, como você termina diminuendo, começar de uma forma leve, não sei, o que você vê aí nesse trecho? O que você imagina? Eu acredito que seja gracioso, né? Algo delicado também, de fato.
Acho que realmente eu ataquei, quando eu toquei, eu ataquei muito, né? Fiz muito, acho que direto o som, né? Talvez pudesse ser mais leve, mais ligeiro, né? I think it's very gracious, it's very light, and I think that when I attacked the note, I think it was a bit too strong. It might be more leggero. I think, again, this dancing feeling can also help, again, so that you basically 1, 2, 3. It's a little bit like, I mean, waltz, because it's 1, 2, 3, 1, 2, 3. So this very light, especially also later on, this you can be really very free in it, like really dancing a waltz. So you have always the heavier beat is the first beat is the heavier one, and then 2 and 3 very light. Eu acho que aí, eu gosto dessa imagem, mas acho que tem a imagem da dança ajuda muito, porque a gente está falando de uma valsa, por exemplo, então esse movimento da dança também pode te ajudar muito. Então a primeira batida é sempre a mais forte, e daí 1, 2, 3, 1, 2, 3. Much better. I like this. Maybe also it would help. So you can phrase the right hand also to the middle of the bar. And don't do the little It's very difficult to keep like this in the ear, slowing down in the waltz. So basically, it still remains 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu acho que o fraseado também, especialmente na mão direita, não façam retardando, porque se você estivesse dançando uma valsa, você não ficaria com a mão em suspenso no ar, seria muito difícil. Então, pensa aí, aí também tem 1, 2, 3, 1, 2, 3. Think about this phrasing, just to the middle of the bar. Pensa nessa frase até o meio do compasso. Very good, beautiful. And then from here, it says sostenuto, but here it's already the preparation of this big climax. So here you go on. So it's less waltz now from here. Daí você tem o sostenuto, mas ele já está preparando pro grande final, então é menos valsa aí já. Beautiful, very good. And here, yes, it's this section. Those sections, they should not feel like, we feel like now this section is over, another one starts. So that always, this transition should be always not really audible. So it always goes, one section goes very natural into the next one. Mesmo que a gente tenha sessões, partes diferentes da música, a gente não pode pensar nelas como coisas separadas. Tem sempre uma transição, então precisa pensar em como fazer essa transição para tornar tudo uma coisa só. So please go on with this. Por favor, continue.
Yes, exactly. So no ritardando. Actually, in my score, I have crescendo till this. So there is no kind of no diminuendo, but then subito mezza voce. So again, this big contrast, right? It's some clouds. This somehow, for me, this place is a kind of some a little bit darkness, some cloud on the sunny day, you know, just a little bit, but which reminds us. But it's not really something very dramatic yet. It comes later, very dramatic cloud. Acho que aí é justamente sem esse retardando. Na minha versão tem um crescendo e um subito mezzo voce. Então, como para mim é como se realmente viesse uma nuvem escura num dia ensolarado, mas ainda não chegou lá, ainda não aconteceu alguma coisa. Beautiful, very good. Actually, perfect. Also, perfect phrasing now with the pause. Not very good. So please go on with the crescendo. Perfeito, ficou lindo. O fraseado está perfeito. Então vamos continuar agora com o crescendo. Bravo, very good, very beautiful. I think maybe you can play the right hand, this tara 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 tara. I mean the crescendo, the G sharp, tara 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 tara. You can play it very soft. Only this, you know, this very top G sharp, maybe a little bit. But basically, the crescendo, the left hand should do the crescendo, the tira tira ra 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 ra. And this is just a color. It's not the very light, and then it's a little bit easier to get this crescendo. Very bravo for the next page. The tara 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 tara. Very nice. Yeah, if you want. Sorry. Não, a mão direita. No problem. A mão direita, acho que tem um pouco do crescendo aí, principalmente no sol sustenido, mas eu acho que a mão esquerda está mais fazendo as cores e o crescendo fica na mão direita. And then the same later on in the left hand, this can be played as soft as you can, very, very little. And the crescendo, because we need a long, it's almost, in my score, we have like more than 2 pages of crescendo. So we have a very long way to the coda to go. Então tem 2 páginas de crescendo na sua, como é que é? Sim. So that's why this dara 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 in the left hand should be played as soft as you can. Don't think about them as it's like maybe like a timpani, you know. So it's not. We don't need to hear every taka 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 ta. It's more a color. It's some maybe some thunder or something, but we do not. It's not. It doesn't have to be so precise. It's color. A mão esquerda, justamente, ela precisa ser mais leve, ela é como se fosse talvez um trovão, como se fosse um tímpano tocando, mas ela tá mais para dar a cor. Ela não precisa ser tão precisa. You want to start from tim pam param param, the left hand, dara dara dara. Or you want to take earlier? What do you want? Se você quiser, onde você quer começar? Okay. I think I'm going to start here. Okay. Please.
Yes, so this is the right, I think, the right way to go, because otherwise it gets so active then, and this is, for me, just an effect, but not a taka, taka, taka. Acho que é bem por aí, é esse jeito de tocar, porque isso é mais um efeito, né? Porque senão fica muito cansativo para os dedos. And now here, when you just stop, you play ti, you can take it a little bit back in the dynamic so that you can make this big crescendo to the ti. E aí, da onde você tocou, acho que você pode voltar um pouco na dinâmica para chegar lá com mais intensidade. Bravo, very beautiful, good, great coda. I also liked very much how you it was very well put together. So now really very consequently, I thought in the last chords I would not do any ritardando there as well. He doesn't say anything. It's very often actually that Chopin does not write any ritardando to there. So it means that it goes through till the very last chord. And I understand very well this this last passage. Also, please try it just once for. I would also try to play it as in tempo as possible, so you can take a little bit time in the but the entire passage you can also play it lighter. So you play then you play you don't have to be so active. Also in articulation, that it's more like a gesture, but it's not necessary to. I know that it's very uncomfortable passage, but I think it's easier once you really imagine it in one line, and also with the thought that the chords are also coming and they also should be still in this tempo. Adorei, achei a coda linda, a junção das coisas está ótima. Acho que nesses últimos acordes não tem retardando, geralmente Chopin não escreve, então acho que até o último acorde você tem que manter. Tenta uma vez a tempo, mais leve, então a gente não precisa, de novo, a articulação não precisa ser tão precisa, justamente. Acho que você precisa imaginar tudo como se fosse uma linha contínua. The passage was very good. I like very much. Imagine that you play a crescendo to the last chord, and you even imagine you're playing crescendo on the chord. So you stay in the key. Okay. Yes, but you still the crescendo. You know how the orchestra plays the last chord. So this is what the kind of sound which we should have. So you can really go physically, because we hear. I know that although it's everybody knows that it's not possible physically to achieve a crescendo on a chord on a piano, but in the imagination it is, and we hear that. Believe me. Eu acho que você tem que... Tá bom, você dá para melhorar ainda. Pensa como a orquestra toca, porque a gente sabe que é impossível você conseguir um crescendo num acorde no piano, mas visualmente a gente ouve. Então, se você fizer visualmente, isso a gente acredita. Acredite em mim.
Exactly, yes, because then that's exactly also the right gesture. So this is, I think this kind of ending is very typical for Chopin, and I think indeed it's important to keep it in tempo with this. Somehow it's like, fly. The piece does not end there. It's like the soul which would be still flying out. So it's like a bird flying out, and this is this enormous energy which Chopin creates in the end of his pieces. And that you're doing really great, so beautifully played, and very. I don't know. I really enjoyed very much. So, congrats. Thank you, Yulianna. Exatamente, eu acho que tem o gesto certo aí. É típico de Chopin terminar as peças assim, então acho que tem que ser a tempo. É como se realmente tivesse um pássaro ainda em voo, né? Não termina mesmo. É típico do Chopin, então acho que aí a gesticulação do pianista é muito importante, mas está lindo, bravo, gostei muito. Obrigado, Yulianna. Foi um prazer e uma honra tocar para você. Tchau, tchau. Thank you, Yulianna. It's been a pleasure and my honor to play for you. Thanks a lot. So take care. All the best for you. Thanks a lot. Obrigada e tudo de melhor para você. So now we will have, we'll have the protocols, and then we will have Mateus Restani. He's going to play. You say Mateus. Okay. Yes. He's going to play the Mephisto Waltz number 1. Nope. Mateus I think, Restani, oh, sorry. No. Vai tocar pra gente a valsa Mephisto número 1 de Liszt. Sorry, you want to say something? No. I thought maybe, but I will ask Mateus, right? You say Mateus, because I will ask whether we can divide the Mephisto Waltz in smaller sections, because it's a rather large piece, but I ask how he feels. Hello, Mateus. How are you? Good. Pleasure to meet you. I'm good, thanks a lot. I know that you are playing Mephisto Waltz. Yes. I wanted to ask you, do you mind if we play it divided in some sections, like that you don't play it complete through, or you would prefer to play it once from the beginning to the end? Oh, no, we can do in sections. It's fine. Okay, then maybe we do until the middle section, the okay. un poco meno mosso, just the first big section. Okay. Please. Então o Mateus ele vai separar, a pedido da Yulianna, a peça em sessões, porque é uma peça longa. Então a gente vai tocar aí agora a primeira sessão do Mephisto.
Bravo, very, very wonderful, actually. Thank you so much. Really, really enjoying it. Bravo, I think muito maravilhoso. Estou realmente gostando muito. I think that you can still even make more variety also in the dynamics, and I think it's a helpful thought basically that we all somehow, or most of us probably, when we think about Mephisto Waltz, always this very effectful, very virtuosic piece. But I think that it's still important to have in mind that it still should be a kind of waltz. Eu gostei muito, eu acho que ainda dá para fazer mais variação nas dinâmicas, acho que ajuda a pensar que o Mephisto, apesar dele ser uma peça extremamente que mostra a virtuosidade do intérprete, ainda é uma valsa. I think that some things you could also play a little bit more theatralic in a way, so also the contrast within this, because it's very interesting also the dynamics. He's very precise about which sections he writes in which dynamics. Very rare fortissimo, very rare, very loud, but it's very often with those, with very strong gestures, like also in the beginning we have only mezzo forte, and we have this. I think you can play it a little bit lighter in the feeling. I mean, it's not only about the dynamics, but also about the character. You don't have to. Don't think about them. Still a 1 2 3 1 2 3. Again, the waltz feeling. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. You want to try? Você pode tocar mais teatralmente, assim, ele é muito preciso sobre as dinâmicas, mas tem uma coisa de gestualidade forte, assim, o início, por exemplo, é mezzo forte, mas acho que pode ser mais leve não na dinâmica, mas na sensação, no caráter mesmo da peça. Você quer tentar, por favor? Better. I like this more. What I also think you can also in the crescendo, when you have this crescendo, you can do the crescendo only in the accent. So ta 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 ta. Don't play the left hand there also the same loud as the right hand, because still we need it's. If you imagine an orchestra, if you would, you know that there is this orchestral version of Mephisto, but if you would also still the instruments they would play softer at the moment when the other instrument enters. So we have ta 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 ta. So play a little bit lighter the left hand when we have those the intervals in the right hand already. So it makes the crescendo easier. Then we have the stereo sound, Dolby. Eu acho que aí no crescendo, acho que você não toca a mão esquerda tanto. Pensa, por exemplo, na orquestra, né, na versão orquestral, que você teria, enquanto alguns instrumentos fazem esse crescendo, outros estão tocando mais levemente. Então, acho que a mão esquerda precisa ser mais leve, justamente quando tem esses intervalos na mão direita. Pensa como se fosse realmente uma orquestra tocando e aí você tem o som Dolby Digital, assim, estéreo.
Bravo, very good. I like the beginning very much now because then it's really great sound. Then this ta-tam, pa-pam, pa-pam, pa-pam. Actually, you can even keep it piano until you get to the highest octave. So you can really keep it very soft, and maybe to be honest, I'm not sure how. For me now in my headphones, it sounds a little bit. It sounds very sharp, so very short. What you do, ta-tam, pa-pam. Maybe it can be a little bit more round the sound, but I do not want to say something without really hearing it in a whole. But maybe still it shouldn't be very, like this. Still ta-dum, pa-pum, pa-pum, pa-pum. Again, if you imagine an oboe, for instance, oboe sounds something like this. I saw your cat, Anna. That's why I was laughing. No problem. Then it's still a little bit rounder. But anyway, please keep it piano. Piano till it gets very high, and with this ra-ta-ta-ta, with this crescendo, you can start the passage in the right hand again, really like piano, and really with a huge direction, crescendo direction to the top. That again will be another effect. Eu acho que o começo foi ótimo, o som tá lindo, mas eu acho que dá para manter piano até chegar nas oitavas mais altas. No meu fone eu não sei, talvez seja por causa do fone, por causa da transmissão, mas eu ouço o som meio pontudo, assim, meio, não sei dizer, não sei explicar. Talvez o som precisasse ser mais redondo, mas eu não quero falar isso sem poder ouvir ao vivo você tocando. Então acho que de repente o crescendo, né, a passagem, acho que a gente pode trabalhar mais nisso. Like that the articulation of ta-tam, pa-pam, pa-pam. I mind that I heard the difference. I like that. You can take a little bit time before the ta-ta-ti-ra-ta-ra-ta-ta. So I mean, like really like you have the pa-pa-ti-ra-ta-ra-ta-ta-pam. Yes, and I like the passage very much now. You want to play it again, or just start what eu gostei. Sorry. Eu gostei muito, principalmente da articulação. Eu consegui ouvir a diferença agora aqui. Acho que isso pode levar mais tempo aí. De repente, se você quer tocar de novo, se você quer continuar. Very good. I have a question. I have a feeling that you feel this ta-ra-da-ta, that this ta-ra-da-ta, tira-da-ta is stronger than ti-da-da-da-pa-ba-da-pam. But in my score, at least, I have somehow the phrasing. I mean, if you want to try that might maybe okay. Because it's somehow it makes sense that it's already preparing this Eu acho que tem uma preparação, acho que não sei como é que tá na sua partitura, mas talvez você pudesse tentar desse jeito que eu mostrei agora. Yes, well, I think for me somehow the phrase is more natural than. Ótimo, para mim a frase está mais natural agora.
take always a little pedal on those chords, tira, tira, yam, pam, pam. Even it says sforzando and short chord, but you should always take a little pedals, because then the sound has more space, you know. It's not the direct, but tim, pam. Acho que dá para tirar um pouco de pedal aí nesses acordes, mesmo que esteja escrito esforçando. Acho que o som ganha mais espaço, talvez, se você usar menos pedal. Yeah. For me, it sounds better, because then they are not so direct, you know. In the sound, they have some more round space. Yeah, I like that. Para mim tá soando melhor, porque aí não tem uma coisa tão direta assim, ele tem um espaço mais redondo, o som. Yeah, you want to go on with it? Look, sorry. Look, this is very nice, but you also here, you can play those lighter. Yam, pam, and then tam pam, ta tam, pa pam, pa pam. The accent is always on the second beat, so that means that you can take a little more time. Yam da ti pam, pa pam, ti pam. Tá bom, mas eu acho que pode ser tocado de uma forma um pouco mais leve. O acento está sempre aí na segunda batida. Very good. I liked very much the ta 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 pam 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 pam. I know that it's difficult, but that gives this very special character, maybe a little bit sarcastic, maybe a little bit theatralic, you know, not just what ta 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 ta. Very good. Here, this it's like a wind, you know, making those. So don't think there of every single finger. Just think in those three, and the octaves. You can start really very, very piano and keep it piano until you have to and take that time. Eu sei que esse trecho é difícil, né? Mas eu gostei que ele fica mais sarcástico, ele fica mais teatral, assim. E essa segunda parte, acho que tem como se fosse realmente um vento, assim. Acho que não precisa pensar em cada dedo, acho que é mais esse movimento, essa sensação. E nas oitavas começa piano e aí mantém assim até chegar lá, realmente. Acho que é melhor. Very good, wonderful. That's how I. Then it has much more character, you know, also different and also not different characters, not only one. So please go with. Go on. Eu gostei muito. Acho que justamente a peça ganha mais caráter, mais personalidade. E acho que são personagens diferentes, quase assim. Então acho que fica muito mais bacana.
that's exactly the right for me idea that you're playing now. Yeah, I thought here in the after the gliss, maybe the right hand can be a little bit lighter because we have trombone or whatever. I think something like trombone, and this it's not so relevant. And then again, we have a more different sound. I mean, the difference in the sound. But I like that now very, very much. We can go on with the pa 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 pa. Yum. Perdão. Acho que principalmente depois do glissando, a gente tem algo provavelmente na orquestra, talvez um trombone, mas acho que aí ele não é tão relevante. E aí a gente tem de novo uma diferença no som. Então, acho que tem... Enfim, vamos continuar aí. Beautiful. I just one thought, in this tam pam 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 triam, we have sforzando on triam, and then you can start the octaves. Start them. Don't play them fortissimo in the beginning already. Make sforzando, and then a kind of subito, even a kind of in a feeling subito piano triam, because then we have this bigger crescendo effect rather than ta 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 ta. So yum, ta 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 pam. You wanna try that? Tá lindo, mas acho que só uma coisa, talvez esse esforçando, acho que aí você pode começar, quando você começar as oitavas, não tocar fortíssimo desde o começo. Acho que tem esse súbito aí que talvez o efeito fique melhor se você fizesse crescendo dessa forma. Yes, and you can do even more radical contrast. Yeah, ta 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 ta. So that actually, in my score, I have a real crescendo only in the last three eighths. Ta 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 ta. So basically, this can be played the ta 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 ta. Only in the end, you make a really big crescendo. Before that, it's not necessary, and only right hand is doing crescendo. Left hand is playing again. It's kind of ta ta ta. It's not very loud sonority which left hand should create, because then right hand has no chance. This kind of, when we have a lower register for the left hand, and when we play it very heavy, the right hand will always give up, because it's just not physically, it's not possible to do it. So just keep it in mind that left hand is always a little bit this kind of, let's say, score can be always very light. It will never disturb. Tá lindo, eu acho que pode ser até mais radical no contraste. Não sei como é na sua partitura, mas na minha o crescendo só aparece nos 3 últimos aí. Então, eu não sei, acho que a mão direita, é só a mão direita que faz o crescendo. A mão esquerda não pode estar muito presente, porque se ela tiver, principalmente quando ela está em tonalidades, assim, em notas muito baixas, fica muito pesada. Coitada, da mão direita ela não vai ter chance nenhuma se você tocar a mão esquerda muito, se a mão esquerda estiver muito presente. Exactly. For me, that's the right
balance also between the hands and the sound. Then we have this crescendo. I prefer that. I like that. Exatamente, perfeito. Acho que esse é o equilíbrio certo, e aí a gente tem entre as duas mãos justamente, e aí o crescendo ficou ótimo. Acho que é por aí. You want to play the middle section? Okay. Please. Yeah. Você quer tocar, por favor, a seção central da peça? Okay, very beautiful section. Maybe
just keep in mind that it's the beginning of the section. It says un poco meno mosso ma poco. Don't get too slow. Still, it should be. Keep in mind that it's still a waltz. It's still 1, 2, 3. It's a little bit slower, of course, waltz than before, but still it has this this dancing pattern. So 1, 2, 3, bum, 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 bum. But very very beautiful phrasing. I like very much. Maybe if you just want to try the beginning of this a little bit smoother tempo, just to realize how it feels like for you, first of all. É muito lindo. Talvez no começo está escrito um pouco menos moço, mas ele ainda é uma valsa, né? Ainda tem um padrão de dança. Então, mas as frases, como você constrói as frases, gostei muito. Talvez tentar de novo, pensando aí nesse começo, nesse padrão de valsa. Bravo! I like that very much. Well, I prefer this because then you have also much more freedom, and this appassionata gets really, for me, more excited. You know, I really enjoyed that now very, very much. Thank you. Gostei. Eu acho que realmente você fica com mais, você ganha mais liberdade. A appassionata fica mais, enfim. Eu gostei muito. Acho que ficou bem bacana. I really like that. Now this maybe also maybe here maybe it's easier when you do not also think of them as every single note. So actually it's more like in 4 bars. Don't think of them as every also for the touch. Do not play every chord with one single movement. You can play 3 in 1, so 3 chords in 1. Try that because it feels a little bit. You know what I mean? That you use your complete arm for each single chord, and then of course it gets more detailed. Eu acho que aí é mais fácil, de novo, se você não pensar em cada nota. Acho que é mais aí uma questão de a cada 4 compassos, para que toque, não toque cada acorde em um único movimento. Usa realmente o braço para ter mais liberdade. Yes, exactly. Something like that. Exactly. Perfect. Yes, this is the last one. Exactly, that was the right. Then it becomes light. The phrasing is very good. I liked
That's the way. Exatamente, especialmente aí nessa última parte, é bem isso que eu quero dizer, porque daí fica mais leve, e o fraseado, o jeito de você construir as frases está lindo, realmente está ótimo. Now in this repetition place, tararararam, 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 also here you can play much less of the right hand, so the melody is in the thumb, and this you play very beautiful, actually the stop note, so keep that, but this repetition can be less. Nesse trecho aí que tem a repetição, acho que pode ter menos mão direita, né? Você mantém a melodia no dedão, mas acho que tem esse menos aí que acho que ainda falta. Exactly. This is then again we have this stereo sound, and then it doesn't get so stuck. You know, now you had a very long. Actually, you played it all in one phrase, which I very much like, rather than when it's divided in so many small phrases and sections. So for me, this is I enjoyed that very, very much now. Thank you. Exatamente isso que eu queria dizer. De novo, a gente tem essa sensação de som estéreo, então e não fica parando, não fica empacado, é muito melhor quando você faz tudo em uma frase só, tá lindo, ficou muito melhor. So now we can go to the Pio Moços. Agora a gente pode ir para o Pio Moço. Or would you? I'm sorry. Or would you like me to say something in between? Or you want to play till the end? What do you prefer? I should say something. If you want to stop me, you can whenever you want. Okay. Well, let's see. Maybe there is no need for that. So please. Okay.
Bravo, bravo, bravo. Thank you very much. Very great ending. Just again, some thoughts which I had. The beginning of the più mosso, when you have the also here, this in the left hand timpani. We don't need this. It's not this type of articulation. So then you can play it really. I would take a longer pedal, maybe not the full. Don't press the full pedal, but a little bit, so that we have the sound already, and then play it as soft as possible. But it's not necessary that that we hear every single note of those. It's just an effect. Then you can also start the I'm sorry. Oh, please. Tá lindo, gostei muito, bom, excelente final. Só alguns comentários. No começo do più mosso aí, na mão esquerda, de novo, são os tímpanos, né? Então, não é tão articulado. Acho que você pode usar meio pedal para ter um pouco do som, mas não ter o som completo, tocando mais leve, o mais leve possível. De novo, assim, é um efeito, ele não precisa ter todas as notas presentes aí. Yes, I like that. For this passage, keep it piano, keep it pianissimo even, until you have the passage there. So the only bar when it goes up one more time, then you can make a great crescendo just for one bar to the top, and then again you play diminuendo. So then, and then it's gone again nothing. It's like, I imagine that this kind of devil, right? That he's not always, he's appearing, then he disappears, and we don't know where he comes, where him to expect. He's very unpredictable person. So he comes, and then he's gone again. So, and we never know which side, if he's coming from up, from that, wherever. So this is his nature. We do not expect him to come, but he is around, and this is with caution. So this is exactly this. And again, nothing. Where is he? Não, eu gostei muito. Nessa passagem, acho que você pode até manter piano, talvez até pianíssimo, e só no compasso que tem o crescendo fazer, e daí depois diminuindo imediatamente, porque é como se pensa no diabo, ele é um personagem, que assim, ele aparece e desaparece, mas você não sabe de onde que ele vai vir, ele é sempre meio surpreendente, então acho que tem que ter esse cuidado, essa coisa dessa surpresa aí. Exactly. Yes, that's what I mean. So, and then you go again to hell. And you stay in the hell for a while. Don't get out of there too quick. You have again those, and then it goes back. So this is exactly what I think is the right, for me, the logical idea here. But this section I liked very much. Here, con fuoco ti also there, go maybe it will be helpful also here to have a clear direction, direction, in front. Don't get too detailed. No, we know this motive already. We had it so often. Now it's already a kind of, coming to the Armageddon, to the disaster, then it accelerates. It doesn't get, it gets, more, how you say, more compressed. That's what I mean. Exato. E aí você vai para o inferno aí, né? Você fica lá um tempo. E para mim, essa sessão eu gosto muito. Eu acho que aí também onde tem o com foco, acho que você tem que ter muito clara a direção para onde você está indo na sua frente. Assim, de novo, não tem tantos os detalhes aí, porque a gente já ouviu essa melodia, a gente já ouviu esse motivo. Então, e aí vai chegando no Armagedon. Então, acho que a gente tem que focar nessa direção para onde a música está indo.
Bravo, exactly. That's what I mean. And here in this stringendo, you played it wonderful. It can be also a help really to play again like in one movement, ta 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 ta. The sforzato, one movement, and the 2 and 3 chords on the second and third beat really still in one movement, very light, ya ta 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 ta, because then you can also achieve speed. Because if you play ta 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 ta, it takes so much energy and so much time, but when you play ti ta ta ti ta 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 ta, it's easier. Lindo, acho que o stringendo aí tá lindo. De novo, eu acho que aí a gente está falando de um movimento só. No forzato tem um, e aí no 2 e no 3, acho que você pode fazer em um movimento bem leve, para você ganhar velocidade, inclusive, né? Porque daí você economiza energia dos dedos. If you wanna try, just to if you want, you can of course try this ta 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 ti ta ta. Exactly, bravo. That's. I assume that it also feels lighter rather than ta 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 ta. Very good. Amazing jumps. Yum. Very good. Now here in this leggero, you have this pam pam pam. Same here. You don't have to play them all. Maybe here it would make sense again to go a little bit back in the dynamics and to be really light. Because then you can play tutta forza. Then you can really, that's the place why we play this piece, right? That's where it goes to. So this leggero after the jumps can be a little bit indeed lighter, because also here it still goes in a way in a feeling of stringendo to this tutta forza. Eu acho que é ótimo, acho que você deve estar se sentindo mais leve também, inclusive. Ótimos saltos. Acho que no leggero, logo depois dos saltos, você não precisa tocar tudo. Acho que pode ser mais leve na dinâmica, inclusive, porque depois você vai chegar no tutta forza e aí realmente que é onde a gente toca realmente tudo. You want to try this leggero? Yes, one thought. Yum. Here, the left hand has one impulse of the bass, tam tararata. So this in one, and the right hand plays. The impulse goes to the second beat. Yam tararipa, tararapa, tararap. Don't play again tatatita. Don't play the third beat separately in a separate motion from the taradapa. It's still the third beat is the lightest. Yam taradata, taradata. I know that sounds easy. I mean, when I talk, it's easy, but I know how difficult it is. But it's really very helpful, because then you do not have so much. You don't lose so much energy on single movements. A mão esquerda aí justamente tem o impulso nos baixos e a mão direita tem o impulso na segunda batida. Então, acho que não precisa tocar a terceira, você não pode tocar a terceira batida em um movimento diferente, né? E ela é a mais leve. Então, eu sei que falando soa muito fácil e é super difícil fazer isso, mas aí vai te ajudar a economizar energia para você tocar melhor onde tem o acento. Exactly. The left hand you can practice separate. That they have two different movements. That the left hand is playing always from the bass. This one movement, 1, 2, 3, tam taradata, and this right hand was exactly what I meant. Very good, very good. The recitativo was very beautiful. The very last presto, the end. Maybe you can be even more consequent, because you are playing it really in a great rhythm, which I like very much. So no chaotic spots here. But here, ta 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 ta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
the chords, you know what I mean? They're coming a little bit out of tempo, and this is where it's a little bit somehow it's missing, because then this last consequence which you need here in the end, it's a little bit losing. So you can please be, well, for me it would be great if this would be also exactly the same precise as you are playing everything before, because your rhythm is wonderful. And just here in the end, I would really also, after this, 1, 2, 3, 1, 2, it's still always the same 1, 2, 3, 1, 2, 3, till the end. Very important help for me, also for a listener, that it's always this waltz feeling. You want to try this, the very end? Taram, taram, taram. A mão esquerda aí tá de novo no baixo, e aí o recitativo tá lindo, e aí o presto no final, acho que talvez você precisa ser mais consequente tocando, você tá tocando super bem, não tem nada muito caótico, mas tá saindo um pouco do tempo, e acho que essa precisão que você tava tendo no restante da peça precisa ter aí também pro final. Exactly. Look, this passage there. Yeah. You go back after you have this forzando on the F, and then make also kind of diminuendo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. And here it's really important. Pam, ya ta ta ti ta 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 ta. You want to try it? It's the same place. One more time, please. Esforçando in the F. You mean? Yes, in F, exactly. Oh. Yes. Então, esforçando no Fá. Ela quer ouvir. One, two, three. Bravo. Beautiful. So great played, and yeah, just feel, don't, I think in this piece at a certain point you have to let it go. You have to let this feeling really fly, because I mean you play it so well, so you don't concentrate too much on those singular notes. Just let it go, and it will work. It's a trust yourself. Thank you É lindo. Acho que você está tocando maravilhosamente. Acho que nessa peça realmente tem um momento que a gente tem que se deixar levar. Realmente se deixar levar pelo sentimento, pela sensação mesmo. Ficar mais livre, não ficar tão atento aos detalhezinhos. So thanks a lot. It was a great pleasure listening to you. Thank you very much. It was a pleasure to meet you. Thank you. All the best for you. Very true. Thanks. I think now we will have the wrap-up. Hi, Yulianna. Yes, Fabio, Thank you so much for the class once again. Muito obrigado pela sua masterclass mais uma vez. Eu quero agradecer a toda a equipe técnica que teve uma enorme paciência para montar a classe para a aula de piano, e também aos 3 estudantes que desempenharam maravilhosamente. Eu gostaria também de acrescentar que a Yulianna, além de ser essa grande professora e grande pianista que demonstrou ser, ela demonstrou também ser uma pessoa muito generosa, porque ela gentilmente doou o seu cachê para um aluno do festival que precise de ajuda financeira. Então, ela deu esse masterclass totalmente grátis, revertendo a renda para um estudante do festival. Muito obrigado, Yulianna. Pode traduzir, Kay, por favor? So I would just like to add that Yulianna was not only so available for us and so great here with our students, it has been a privilege, but also that she decided to play this masterclass, to participate in this masterclass free of charge, and the money that she was going to receive for that, she wants to give it to a student from the festival. So this is incredible and so generous. Thank you so much, Yulianna. It was my great pleasure to
to be there in my feeling and in my thought. And this is really amazing that we have this technology which allows us to be so close, being so far away from each other. And I'm very happy to hear young, inspired people. And I'm really very happy to receive this spirit. And I send you all my warmest wishes. And yeah, we have this privilege to have the music which is always available to us. It doesn't matter how hard the reality around us is. And I'm very happy that so many talented musicians are around. And I wish you all the best. And I hope one day we see each other in one room, in one space. Foi um enorme prazer, é uma honra poder ter participado e poder ter feito isso pelo festival, pelos alunos. É um prazer eu poder ver que tem gente tão talentosa tocando e que a tecnologia permite que eu esteja aí em pensamento, em espírito, em sentimentos e, enfim, é muito bom ver tudo isso e espero que em breve eu possa estar pessoalmente aí vendo vocês tocarem e vendo tudo acontecendo ao vivo. Gostaria também de agradecer, então, a tradutora Ana Keika Paz. Mais uma vez, obrigado, Yulianna. Nós que ficamos ansiosos aqui, esperando pela sua próxima visita ao Brasil. Muito obrigado. Thank you very much. Bye. We look forward to receiving you here in Brazil. Thank you so much. All the best for you all. Thank you. And for you. Bye. Tchau. Bye. Quem estiver em casa, amanhã teremos uma masterclass de violino com Boris Brovitsin. Se liguem às 10h30 da manhã de novo, tá? Obrigado. Thank you, Yulianna. It's been a great pleasure and an honor. Kay, tá aí ainda? Thank you, Anna. That was great moment. Thanks. So all the best for you. Stay safe. Yes, Stay well. Hopefully we'll be able to receive you here in person very soon. Thank you so much. Thanks a lot. All the best. Ciao, Yulianna. All the best. And Ciao, has been Fabio. such a Thanks great a lot. experience. I hope to meet you soon. Keep in touch. Hope that to stay well. Thank you so much. Bye. 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 Bye.